Kati Nadiope, who suffered Luli. You know that Olanya spent almost 3 years without a job. Nasabano Mabena Mubagumu, Nayemba Sasira. No matter Kujoka never could come to Bakusimura Kamas never come out. Gakanuka Sako. Me, I cannot. Me, did I call him government Yam7 again? Impossible. See, Ujumulinzi Jakunjogako. Kubanza Manyumulinzi Yagaro, Atajamuamba. Kati, Ajamuamba. Nkubodi, this is determined. There can be a sergeant, I cannot drop my president's ambition. And he has a lot of money. Kati, nga bapakira ne banane delegates nga batwala bagenda mbali nga bano bakoze nga bakola ki nga bagenda mbali nga bajja ko kakonge nga bazina amazina tuyine kye tuyita deceptive tukiyita deceptive victory omanyi wetu wita ffe obuzina bw'ekirogo deceptive what has happened in Entebbe is a deceptive victory. You will pay for it. I'm telling you, you will pay for it. Politically, they will pay for it. Kagati munange ngabagenda mbali. Ngabazina amazina ngabazina nkabiro vavula bakweka abaana. Ayisisere jamukwata nankabirwa nabano abali mu organic case. Atokubera ne speaker kitegeeza nti organic case mujivuddeko. In fact, we are going to request ICC to not to allow again to try you in camera. The people should know who are the 32 people who tried for killing our children. Whereas Prime Minister's office, this is where the refugees, the 12 refugees, abatayina bantu wano. Kagati, kakonge nga bamujjako. Nga yetulirewo. But who connived in 66 to remove Obote? Kakong. Grace Ibingira. Who came in the same way like Olanya, connived with the Mengo to overthrow Obote. Obote singati yali mugezi bali bamuwambi. Nti amasanga, abbi amasanga, ba minister be, adeke bali, tulonda kitingi prime minister. Era nze mu bintu byensi kankubuulire. Mu bintu byensi, I don't receive advice. Tebakuwabula. I can listen to you and I go home nenchitunulira because most of the advice is not given in good faith. Babu Iranza Abumbauli and Mirundi has no friends. We have used his family members, we have failed, we have done what this Tewali and Gira. Never I assist my own. Because of two examples. Abu Mayanja yalifuze gwanga lino. Why? Because at independence, our army yayina abajasi 38 naye nge 35 bakakuwa basiramu kagati Bobote n'ategeera nti Abu Mayanja ne Mayanja nkanje basajja bagezi naye mbazza nti Mengo ne mbajja mu national politics. Nagende waka kungulu namugamba nti nga batugenda okukola alliance ne Mengo abasajja bana abavuka ababiri abagezi Abu Mayanja ne Mayanja bagende Mengo batuyambe tu contain bali abatasoma abali Mengo kati Obote ajagamba Abu Mayanja, but why don't Uganda help us in Mengo? Naga let me consult yagenda waka kungulu Obote je yakoze Abu Mayanja ava Museveni yakomeza Abu Mayanja mu national politics. Abu Mayanja yafiire Mengo. Nakona nga akola bya kito. Era ne twafuna serefululu Abu Mayanja ali minister of education ye Mengo yagamba tewabaayo essomero lya Uganda erikuza serefululu kuba Beni Kiwanuka yafuse gundi prime minister. Serefululu means obufuzi obw'omuntu omu omusajja omuyigiriza. Beni gundi Abu Mayanja yali chairman w'akakiiko ka Buganda akankaaga mu mwaka obululu kalimu etteeka ndi bwempulira nabe Mengo nga boogera ku obululu ayiraafu mwaliwo etteeka nga ligamba ti gwe okwemulugunya ebivudde mu kulonda osooka kuteekayo siringi 4 40 shillings ngomanyi kitegeeza pound 2 £2 twapiiru
The law said in 1961, you had to deposit 40 shillings. Mayanja n'afiira Mengo. Museveni yabajjeeyo uyu Mayanja Nkanji bakagamba nga mbuka koogera ebitategeerekeka. Akakasajja koogera ebitategeerekeka. Baali bafudde. Ekyokubiri, Obate nabaga nti nekyoni yakwata mukazi we ne Felix Onama, Minister of Defence. Nagenda agamba Muganda nti omusajja ono buli lwe mutunuulira nja muttira mu kabinenti. Obate n'amugamba nti gwe oli musiru mukazi w'omwezi nze ngoba omusajja gavumenti kuwayimiriddeko. Felix Onama yali mukatuliki naye ng'ate abalugwala gwe bamanyi kubanga ogee nti abalugwala bali 35,000 abakakwa kubajasa 35,000 mu bitaano. Era Obate was shocked Felix Onama bwe bamukubira egundi nga abaserikale beedibye mu 64. Kakati Obate refused to sack Felix Onama, in spite of pressure from his brother. And this is why Adeko Nechoni left the government in 1964 as Minister of Information. Kakati Obate, Amini agamba Felix Onama tuwamba Obate. Felix Onama akkiriza bawamba Obate. Manyi Amini kye yakola? Yeebaza abantu bonna abamuyambye okusuula gavumenti. N'abagamba naye omukolo nga ngumaliriza njagala mbalageyo omuntu asinga obusiru mu Uganda. Felix Onama stand up. N'ayimirira n'amugamba nti okumanya ekisajja gw'oli musiru. Obate yakulemera ng'oyagadde muka muganda we naye gwe musiru gw'ensolo lwakugambye okuwamba Obate n'okkiriza oli musiru. Obate Amini donated embuzi 2 ennume n'enduusi n'aziwa Felix gende ewammwe olunde embuzi. Yamwebaza bw'ati. He was stupid. Kakati nze bajjanga ne bagamba tuwe ssente ebyo ebyuma tubigule Museveni omuwe fake. How? Nawe obeere Felix Onama. Mbeere Felix Onama. Nti you put money, put it there. Put it there. Oba muli basajja mumuzijjeewo. I saw myself, can I touch blood money when my daughter was killed and her organ is extracted? No mulongo mune mumuba. This is how I got into your trade. Mukazi wange baali bagala mutta nenkwata essimu mwenyiza okukwata ku ssente zammwe mmwe tugenda kusaba international ne bwe munaawamba obwa sipiika ne muwamba ki. This country is now under the total microscope of the international community. Kakati nkugamba it is strange as you fight Kadaga out you are calling in Mbabazi. Magazine yange eno ogiraba Times. Yellow Times. Katoka eno magazine yange. Era ndoza that first Mbabazi out of government. Ndoza magazine ekyasinza okuwangala mu Uganda. Kuliko mutwechi. That first Mbabazi out of government. Kakati Mbabazi omanyi president we bamuzanyira wali wamu. Intelligence is infiltrated. Kakati waliwo abamulimba nti Kadaga aswala omuwamba ono omwana buli muntu yenna. What does Kadaga share with Muhoozi? Ne Muhoozi amukuba. Muhoozi bampulantinga abantu bono ne department ekitongole ki bamuyindayiting. Era nze nabawulidde nga boogera because they know capture them. Ne bagamba mbwa bakuba omwana wange baali ba special forces nkyawe Muhoozi nze nina video abamukubamba manyi. Omanyi nti abasajja abo okumanya balina ssente bazimbye ekizimbe mu Uganda ekiri Ahmad mwe bateeseza spineti yange ganobakwala. So with this money when they can give every CEC member 100 million ababaka ba parliament bagenda bawa million 2. It has been discussed in this meeting of this. I don't munankola. Can you kill me? Nyizo kubanga kati wembyogere nga kwemba se bituuse ne bifanye. Mzee Tamale. Akalwa kavo kulondebwa olwaleero. Kabadde influenced by 100 million each CEC member. Ngekankugamba. Nze njogera ebyobusiru. Can anybody challenge me? Buli CEC member afunye million 10. If you challenge me, I can damage you more. I can inflict more damage on you. Haven't you discussed putting money on my Kadaga akobiddwa ssente million 10 buli alonze million 10. Didn't you leave your homes yesterday? Didn't you sleep at Entebbe? In Entebbe? Didn't you have a meeting this morning
at one of the hotels near Entebbe? Didn't you propose to put money on my account, gentlemen? Ninga bachi bino bikolebwa. Anti they want to control the state. And Museveni is in danger. I'm telling you. Museveni utabimanyi. Is in danger. Museveni utabimanyi. Is in danger. Museveni utabimanyi. These people are for self-survival. Nkugambe. That mugende ku platform yange muwulire. President gwe yatumye namutumira omuntu ne byeyamuzeemu. I cannot drop, and this is third time. I cannot drop my president's ambitions. Ndekera abantu balamule. Tell Mirundi to stop attacking me. Olina amugamba Muzei cannot stop Mirundi to attack you. Tajja chiki. Naga yagambye akegula tewakawulidde. Naye omusajja ono namukwanira omukazi. Chairman n'agamba mbu mukube essasi mukutu. Koze mbadde nkubuulidde. Nti balese bakyusa omuserikale wange. Totona kuŋŋamba. Basooka ne bagamba omu mbu bamuma contract yalwawo. Oyo wamuŋŋamba. Ne baleeta omulala. Kakati omulala ne mulekawo. Kakati mbadde nina abasajja bange mwabo omanyamu banno. Omu ne bamutwala. Okay. Mugisu. Nagenda okuddayo nga baleese omulala. Ne mugamba gwe. Wulira bino bye boogera. We can replace one of his security people, shoot him, and his one is also shot. Yeah. Ne mugagwe bakuwaddeko sente miliyoni ekikumi gwe. Bakikuwadde. John Zetewan. Bwetugeera ku makya ne mugamba. Look inside that door. Who is seated there? Nti gwe. Ate gweyogera naye. Nti gwe. Mugagwe aliyo kirabyeko. Ndi mudiro ndaba TV angate njogera. Ale njogera nawe. Muga nti abaana bange banfaanana gwolabyeko ku mwana ng'ayingidde. Oyo teyakomyewo. Kakati eggulo ntuuka ewaka nga yefudde waliwo gwe baleese omupya yefudde omutamiivu. Aterolizinga awaka bonna beggalidde. Nze n'omukwesese mu nnyumba yange. Ba ku mutwe waggulu. Ba bunduki wuko kwa kwini omwenge ne gumugwako bamukomyewo olwaleero bulingi himu baka to shoot him gomino jamwekubira nje mwekubira nasanze yefudde omutamiivu aterolizinga ewaka wonna beggalidde bakoze eki ne muyita mu mukwesese nenga muyisaako abiri ba omwenge ne gumugwako leeta bunduki hapa kwenda ategeera najja yabadde alina gy'alaze ne mugamba mukama wammwe obubadde mwabuzanyira ku gundi kagolo nze temunsobola kumuzanyira ku mubadde bakomyewo omulala nja mukuba essasi kakati nkugamba nti laba akatabo kange bwe nawandiika ku mbabazi bazanya mbabazi omulenzi oyo mugezi nnyo yatomeza mbabazi n'alwana ne first lady kakati mbabazi walwana ne first lady president yamwandikira ebbaluwa eno yagamba nkugamba wano nti Museveni agamba Museveni's critical questions to Mbabazi. The letter would later shape the eventual political events in the Prime Minister's office. Some of its stinging contents had the effect of creeping Mbabazi's wings. The president told his prime minister thus, although I'm not a lawyer, I'm well equipped with logic and patriotism. Logic and patriotism in this case force us to ask the following question. So when I'm not a lawyer like you. The president told his prime minister thus, although I'm not a lawyer, I'm well equipped with logic and patriotism. Logic and patriotism in this case forces us to ask the following questions. 1. How long has cattle rustling gone on in Calamity? What viable solution had the whole government system of Uganda since the colonial times put in place to stop the mass suffering of the Kalamajongo amounting to slow genocide? Number 2. When Honorable Janet inquired all over the place
for a technical answer to this problem, cattle rustling, she came across this technological answer. She referred it to the administrative authorities, permanent secretary, and the permanent secretary referred it to the procurement authorities, PPDA, and the legal authorities, Solicitor General. What mistake did she make? Omanyi, First Lady yazula, yafuna technology. First Lady yakola nnyo mu cattle rustling. Yagenda, n'agenda mu manyata zaabwe, n'abeera nabo, n'abategeera. They are all cattle keepers. And yatuula n'abakyala. N'ategeera nti abakazi tebaagala cattle rustling. Why? Many their husbands die during cattle rustling when they are young. There are many younger widows. Okay. President naye n'atuula nabo ne bamugamba nti ffe ekitubbise nti kalica, n'abaga nti naffe nti tuzina naye tetunyaganyage. Yamugamba naye omanyi nti gwe abaserikale bo badduka, abapokoto b'amaanyi nnyo. N'abaga nti abange tebajja kudduka. Cordon and research. Abakazi be bayogera ng'emmundu gye ziri. And one interesting incident, abagalawo kyawo baagobye omuntu, baagobya PPS. Yabaga nti mugende muli ekyemisana nja kwogera nammwe. Yabatwala mu hoteri. Museveni abayogera nabo embale nga beeyayamula. They get food. Ye yali abamanyi ng'abawente 5-10 ne banywa omusaayi gwabwe. Omukalamajja omutwale mu hoteri ali omucere. Ate Museveni kasita gamba nti go back to Kampala ng'owedde. Yo baali bamuyita ani omusajja oyo omusoga. Bavuga baalidde nti kiki bano abeeyayamula. Naye olunaku lumu abakalamajja baagamba Museveni nti oba tuyita baakuzenya gende Moloto, tuma abaana b'e Moloto ogule emmere, baguleyo emmere. Nange hoteri eyo nali maze ekitundu nga mulimu Baganda. Naye nga buli lw'otuukayo menu kweri n'entebe n'emmeeza, emmere eba yaweddewo oba baabafumba. Then I later learned it was a gund, a soap for guns. And this problem of guns in Karamoja is colonial. Okay. Emundu okuva e Somalia okutuuka e Karamoja kyaliwo. Laisi. The British maintained a large garrison in Karamoja for emundu ze Karamoja. And Karamoja, what people don't know, was one of the most fertile areas in this country. It's as big as Belgium. Too, Karamoja had the largest beef factory in the whole of East Africa until 57. Okay. Bwe twamala okwefuga abakaramoja ne bagamba obote tugirewo ekyuma kye n'ekikola ki ekimalawo ente ezaffe. If it was Museveni yali bagambye nti the machine is a beef factory was supposed to feed the soldier, the garrison, the British garrison in Karamoja. Kakati Fasedi president yamugamba agamba prime minister nti when Honorable Janet inquired all over the place for a technical answer to this problem, she came across this technical answer. She referred it to the administrative authorities, and this permanent secretary referred it to the procurement authorities, PPDA, and the legal authorities, Solicitor General. Where the electronic branding was implemented, yali first yazula technology. Nga bw'omukuba ku nte eyingira mu nnyama tulina gy'ogitunda stampu esigalako. Ky'oba olaba nti baagamba oyo muwanga yakola mu Solicitor General naga nti First Lady yagenze yize eri emirundi 8. Muwanga is stupid. He shouldn't be even. How can you tell a lie about the First Lady? 2. Consult Civil Aviation Authority. A man was traveled. How long does it take a person from Tel Aviv to Entebbe? 8 hours. So if the First Lady went to Israel 9 times a week, ekitegeeza nti yayimirirangako ne mubba naye muwanga n'engalabi muwanga ne ssejjembe akyali Auditor General. N'alyoka agamba mbu nze nabba ettaka, nze nali mugezi, nategeera nti bagenda kuzimbawo Technical Institute n'engula wakati nga tebasobola kuzimbawo alupa ne beegattana kano kantu yapusi balibbe mulibba mmwe nga nze munsobola era nalitunda millions za $2 ng'olibba bbaani ate saba wakane revenue charge ejjogolyo nane ndi bamalamu mumpita musirunzi nze mumpita musirumu ndi alupo if I combine alupo's brain nenjigatta niyo ako kamwenda munsinza mu amagezi obamba kubye kanywa mwenna kakati Fasedi ekyali kimukubyawo kuleeta tekiniko ki
kuba bali balowooza nti first lady agenda kwesimba kuba president. Okay. Era nga Kabusenga akola opinion polls nga first lady asinga bbaawe. How? Baba mati omusajja nti bamukyaye ate nga omukazi bamwa. Nga Kadaga bamulwanyisizza kuva dda. But you pay. You are going to pay. You will pay. You are going to pay. Politically Uganda is going to pay. Obujozi bwamwe obujoga abantu. Okay. The Basoga have gone, the Baganda have gone. Kati olanya politics is numbers. Olanya aleta numbers. Yawangudde Northern Region yawangudde. Ejogo lya mwirija kuba gwa muntu. Mr. Tamale olanya yawangudde Asante ya punda ni mateke cannot be a method. Nti okusima kwendoko yiteke kubakole naba beteke nze nabakole ne mama wange ne bamwocha bakwata mbwirage kasasiro. Mirundi sali nya kasasiro. Naye nze ate nayina amagezi bano bambabazi bo baba kuba ate ne bakuba Museveni ate zisakuba ku Museveni bya bano ne this morning ngenda kubakuba ekiro ngenda bebintu bya mubyo nabyo muteeseza ne miliyoni 10 ne miliyoni 2 nafono bituweeko waliwo kubuza wane ekibuzo muzate waliwo kubuza wane ekibuzo ntona kugenda kumaso kugamba kulira nkugamba. When the electronic branding was implemented, has it worked? Has it helped? If it has helped, should it be concluded and expanded, or should it be killed to cause detriment? Would that be? Kakati President abuuza Mbabazi nti Janet bwe yaleeta ekyuma ekyo kikoze oba tekikoze. Eyo project yetibwe olwo bagikompitinga baagala okufrustratinga effort ya first lady anti bamulowooza akasajja Kabusenga naye bali kakwata kadduse kati nunajoga abantu naye jakwati wa Uganda nsi yabajulizi noyo ajoga abantu atunya ku mito n'atunyalako n'atuyita embwa nti nzompe ssente gwe wayina mekabu nga nakulabako ng'oli mwavu kirumyandisi abambala kiragala bakutoolewo bakukwatewo bakuyoolewo bakufatewo. Are there comparable technical solutions in the world, and what do they cost compared to what is being requested for? President abuuza Mbabazi, if you say that this is an expensive project, give me comparisons. Alternatives zino. The President added in his missive to Mbabazi, the UPDF has done its responsibility by disarming the Kalamajong and the Pokoti and bringing peace to the area. In order to consolidate peace, the government must resolve the problem of identification of cattle and linking each cattle to an owner so that when it is stolen, there is no doubt as to who the original owner was. I quote Museveni. The Honorable Janet, being on the ground, he said, she searched until experts told her of the technological solution. I commend her. Museveni goes on. Therefore, Museveni warned Mbabazi, solve this problem and stop the comic theatre of service impotence. Where the Wananchi are left to endless suffering when there is a so-called government and so-called decision makers. If there are comparable technologies that are cheaper, let the concerned authorities say so in order to move. This letter infuriated Mama Mbabazi, who for a long time had not experienced such a stinging criticism. It's on this basis of this that the services of Saidi Director Grace Akulo were sought. She assigned herself the responsibility of investigating alleged corruption in the cattle branding project in order to either implicate. Niyo mukaso no baba sanyati. Buli wamuyonsenyo. Akulo namugamba nti akulo buli lwalaba omuntu alwanyisa corruption akulo amukwata. Naye akulo namugamba nti akulo oba oli mukazi. Kwata ku kyuma kya message bwe sikutta mu nnaku 3 nkwe miliyoni 10. Era ebyange akulotosobola evuvumira terigwa ku munyango ebyuma bya miso ate bayogedde ne bagamba nti omusajja oyo Museveni yamuwa ssente nyingi waayo anti bababbu bagenze ne babaga nti ebyo ebyuma okubimaintaininga byetaaga $10 miliyoni 16 omwaka
ne babala nti nakabeera nabo emyaka ena how much money does this man have kuba bagenzi bayita mu beburundi n'embiremera ne bayifuula ab'ekenya abagu n'embiremera ne bakwata omusajja ali mu iso ne bamusiba emiggo ne bamuba emiggo nti ababuulire webiri teri amanyi ate kambabulireyo webiri kambabuulire ebyuma biri mu kyama yingira mwolaba empologoma bwetakufuutula misimu ebyuma biri mu kyama ne bwendekanga nzikuddewo amabulidde olwaleero ebyuma biri mu kyama ebyuma biri mu kyama njagala omuntu nga era kumala ennaku bbiri nga sigaddeewo